foda de jogar esse jogo, e não, fora de jogar esse jogo e você não mexer na porra do áudio antes, é que veio com puta do somzão alto pra caralho. Mas é isso aí. Oi pessoal, tudo bem? Tá falando que é o Futuro, estamos aqui pra continuar. Estamos aqui pra continuar nossa série. Eu espero que vocês estejam gostando desse jogo. Deixa aquele like também no vídeo, vai dar, que é super bom. E é isso aí, o jogo tá alto pra um caralho, mas eu espero que minha voz esteja muito bem, tá ligado? Agora, eu já fiz a minha missão, a do crack, eu tenho que falar com a mulher só. A feiticeira nunca fala nada, tá? Eu tenho que falar com, se eu não me engano é o Cedric Soares, alguma coisa assim, tá ligado? E se eu não me engano, não é aqui que eu falo com ele, é fora da cidade. Ah não, é aqui? Não, fora da cidade, não é nem aqui, é lá no pântano, porque é Ferreira, é. Eu tenho que sair da cidade. Mas beleza, deixa eu ver as outras missões aqui. Não, caralho. Deixa eu ver aqui as outras missões rapidinho. Pra ver se é tudo do crack. Crack, é tudo isso do crack, tá ligado? Tem que fazer essa erva aqui também, tá ligado? Tá, vou fazer essa erva aqui que deve ser fácil pra caralho. E eu não quero passar raiva fazendo essa missão, tá ligado? Porque é difícil pra um caralho. Deve ser difícil pra um caralho. E, mano, como eu morri pra porra na missão que era fácil, eu não quero morrer nessa. Será que dá pra sair por aqui? Dá? Tá. Vamos lá, vamos lá. Mano, o jogo é muito pra porra, hein, mano. Na moral, hein? Esse jogo é muito bonito. Muito bonito mesmo, hein? Isso é um pouco complicado. E, mano, tô com medo, parceiro, porque na missão da caverna eu morri pra um caralho, tá ligado? Então imagina essa daqui. Eu vou morrer mais ainda. Tá. Tem que falar, se não me engano, com o Cedric, né? Isso mesmo. Ele deve estar lá em cima. Vocês algum do Cedric ou não? Cedric, não, se é o Cedric não, desculpa. Pô, eu vou ter coisa pra caralho pra falar com ele, mano. Sobe aqui, porra. Aí. Olha, agradecer pelo feedback dessa série, tá ligado? Tá chegando com visualização boa pra caralho, hein? E esse Cedric? Nossa, onde posso encontrar levado seguro, tá? Cedric, I need some ostmerk. It's a rare variety of moss, grows underground. I know it. There are some caves to the south, deep in the woods. If ostmerk grows anywhere in the area, it will be there. Puta que pariu. Vou ter que estar numa caverna. Quem é Muriel? Você... Sabe por que os esquilos procuram? Quem é Muriel? The elf woman you were talking about. How did she disappear? Sir Harim believes the forest took her. What do you believe? Muriel simply vanished, almost a year ago now. Some say she was too beautiful, and Dwan must have harmed her. You believe that? If I have no evidence before me, I try to trust my feelings. And they tell me the forest did not take her. Why would you keep that from Saharan? Because it's meaningless. Perhaps she was murdered, perhaps she departed on her own, never to return. She's gone. And neither I nor Sir Harim can reverse that. Entendi. Tá. Deixa eu ver o que você vende. Aqui, né? Você vende uma isca, um arranhador, um barbante, carne podre. Por que você vende carne podre? O que é isso aqui? Colosso. Diagrama. Eu fiz essa porra aqui, mano. Comprei essa porra aqui pra nada, tá ligado? Essência da morte. Ingrediente químico, tá? Nenhum tipo de espada você vende? Nenhum tipo de espada, né? Metralha. Nada, né? Punhal. Tá, porra. Punhal. Nossa, é caro. Nossa, dando pra porra, mano. Custa quanto esse punhal aqui? Eu posso usar essa arma aqui? Ah, arma de longa distância, então não vale a pena. Pensei que não era, tá. Muito obrigado, tá, moço? Ok. Agora eu tenho que ir lá numa caverna, lá na puta que pariu. Morrer como sempre, porque eu certeza que vou levar um couro quando eu for nessa caverna, lá no sul. Nossa, lá embaixo, meu Deus do céu. Lá na puta que pariu. Cadê a Twitch pra me ajudar uma hora dessa? Caralho. Desce aí, pai, tô com pressa. Bora. Você vai comigo, Cedric? Não vai não, né? Tá, será que eu consigo aproveitar esses 3 minutos aqui? Acho que não. Tá lá no sul, né? Será que ele vai comigo? Peraí, lá no sul é onde? O sul é onde, parça?
Essa caverna... Ô, isso daqui é... Ô, daqui é difícil pra porra, mano. Vem pra cá, caralho. Você viu o rio aqui, ó? Já era. Ixi, aconteceu. Acho que tinha travado. Porra, aqui tá muito bonito, mano, esse lugar, hein, parça? Vai se fuder, hein? Meu Deus do céu. O resto. Sei lá como era aqui, ó. Ai, meu Deus do céu! Damn, you're ugly. Mano, que fez um barulho da porra, mano. Vai se fuder. Tomei um susto, tá muito alto essa merda, mano. Tchau pra vocês, tá, fi? Meu Deus do céu, muito golem. Esse golem é forte pra porra. Ai, filha da puta. Nossa, como que ele tirou meu sangue? Ah, mano, sempre comentaram essa caverna. Tô falando, mas esses golems é muito forte, mano. Eu sou um bruxo de merda. Já morri já, mano. Caralho. Porra. Foge, mano. Eu não sei o que eu vou querer nessa porra dessa... Não sei o que eu quero nessa porra desse negócio aqui, mano. Eu vou fazer outra missão, vai. Hello. Mano, Quem é Louredo, porra. Aê. What? The Commandant wanted to see me. Leave your weapon here. Guard it with care. It's very valuable. Wait, Wolf. I need to talk to the Commandant too. You going inside or not? Listen, friend. I'm an officer and you're a runt. And when I say jump, you will not only... Come on, Roach. Tá porra. Ela ficou puto do nada. Vou dar mensagem pra mim. With these cunts, Laredo couldn't protect the port from a drunk lumberjack. Let alone Yorveth. He succeeded. A ballista. The bastard's got a ballista. You know the power of this weapon. Its arms strengthened with bronze plates and strung with horsehair. It can propel heavy bolts up to a mile away. Yeah, an experienced crew can release 2 bolts each minute, but it can't hit the same spot twice because it recoils and shifts. I've heard that somewhere before. Where did you learn about ballistae? I knew someone who knew a bit about them. Unimportant. We need to damage it if we don't want to be at Laredo's mercy. They're all drunk here now. I'll provoke the guard. Relax, Roach. I don't want to fight this rebel again. As long as that weapon's operational, no one will sail this section of the Pontar without Laredo's express permission. I'll handle this. Go have a drink. Porra, só faz tudo, hein, mano. Só me fodo. Encontra uma maneira de desabilitar a balista. O que é balista, mano? Eu nem sei o que é balista. Aqui tá mandando mensagem. Vai se foder, vai. Eu posso entrar aqui? Mano, o que é uma balista? Que eu não sei o que é. Era só escrever errado. Tá, tem que... Tá bom. Eu tenho que saber... O que é uma balisca? Haven't had this good a time in ages. That's true. You know this one? A little elf was skipping down the path. That one struts about as if he were the king himself. And all came a dwarf out and kicked him in the arse. Sniffing around like Say what you want, Opa. old man. Quem é você, irmão? Faz uma I was quebra de looking to braço. test my strength. Arm wrestling. What do I stand to gain? Nothing, because I'll thrash you. And if I win? You'll have beat a witcher, so I guess that gets you bragging rights. Are you that good old fella? The Grey Wolf? All right. Let's begin. Puta que You've had pariu. your song. Care for some real diversion?
Ô filho da puta. Haven't had this good a time in ages. Ah, mano. Essa porra tá zoada, eu não vou conseguir ganhar. Hey, you're a lightweight, Grey Wolf. Ah, mano, tá zoado meu indicador. Vou perder mesmo. Os caras tão bravos aqui, mano. Tend to the ballista. No passage. You've had your song. Care for some real Preciso passar. Laredo's busy with that witch Sheila. Come back later. Geralt, let's wait downstairs in the yard. E aí, o que nós faz? Yes? E você tem alguma ideia de como se livrar da guarda perto da How balista? did you plan to get rid of the guard by the ballista? I have my ways. But you wanted to do it alone, so go talk to the buffoon. Do we wait until the honorable lady is done with the venerable hick? Waste of time. Looks like a good number of Flotsam's town watchmen are here. We should look around. Did you see that arbalist behind the house? I'll get his attention. Give him something to think about. Why don't you find out what they're guarding so closely? My apologies, gentlemen. I could not help overhearing your conversation. What do you want? In point of fact, it's a matter for the Witcher. I have an offer. An offer. Interesting. I suspect you did not come to Flotsam for pleasure alone. You suspect right. Do you know about the monster in the river? Might have heard something. I expect someone will hire you to deal with it sooner or later. Thus, I presume that Stop presuming, expecting, and concluding. Just tell me what you want. our honored host is in possession of part of a trap, built especially for the beast in question. Go on. Around back, there's a storage area where Laredo keeps the treasures he confiscates from merchants and travelers. There are heaps of things out there. Let me guess. You know exactly where I need to look. Precisely. I saw Laredo's men carrying the contraption across the garden in a crate. They placed it on a platform by the wall, beyond which lies the craftsman's district. Why are you telling me? Why? We need to be rid of the beast as soon as possible. Good luck. All right. I'll distract the guard. You sneak behind the house. Brilliant as ever. Puta que pariu. Eu vou me fuder, parça. Essa missão aqui eu vou fracassar com toda certeza, beleza? Eu tenho que ir pra onde? Atrás da casa? Porra! So long as he can afford to tell it. I'll not lend an ear for less Soldier, than 10 report to hours. me immediately. What do you want? Shut it, soldier. Have respect for your superiors or spend the rest of your life on the king. Puta In que... Flotsam, we cut the hands off thieves. I was looking for the privy. You're lucky the Commandant wants to see you. Come on! Commandant, sir. We caught the witcher sneaking around the garden. Bring him in and leave. Yes, sir. We were just discussing a certain matter. You here on business too? The Commandant wanted to see me. In that case, I shall leave you to it. Finally! They didn't want to let me in while the sorceress was here. Did you see her? Made up like a whore on parade day. They think they can do anything, those sorceresses. I heard what happened in Temeria. You know your name's on a warrant. It's unfortunate, though nothing that should impede our dealings. See, I'm the law round here, and the law needs to know what the legendary White Wolf's doing in this cesspit. I'm looking for the man responsible for Foltest's death. Here? I know the Scoia'tael had a hand in it too. It's their trail I followed to Flotsam. Lucky you found Bernard Laredo then. If you're telling the truth, your vet's got raw blood on his hands. I can help you find it. What about Vernon Roach? Why didn't you let him in? Roach? Know the aura that surrounds him?
Men like him act first and think later. And when they act, almost inevitably innocent blood flows. I trust you're on our side. Whose side is that? That of the people of Flotsam, of course. Terrorized by the elven bandits for years now. A local conflict, none of my business. You killed some elves on the riverbank outside Flotsam. We were attacked. You failed to understand. It's you who doesn't understand, Dorito. To tell you the truth, I'm not human. You an elf? A dwarf? No, talking bollocks. I piss on the fact that they call you freak for your white hair and glowing eyes. You're a human like any other. We're fighting a war. And you, my friend, cannot straddle the fence. What about the elves and dwarves in the trading post? The smiths, peddlers, and hunters? They eat with you, sleep among you. Whose side are they on? Hell if I know. That's my point, Witcher. When you fight for survival, you need to be sure who your friends are. The non-humans in Flotsam, sure, they eat, fuck, shit among us. But when Yorveth sounds the battle horns, who knows what they'll do? I'm surprised they haven't turned on you already. How so? The town guards treat non-humans like shit. Frankly, I don't know what keeps them here. I'll tell you what, Geralt. The hunger they'd face in the forest. But I grant you, those acts of, insubordination need to be stopped. Soldiers are simple men. When you see your mate die, a scoia'tael arrow in his throat, it's hard to look favourable at the elf who sells your wife coloured kerchiefs. You're a witcher. Your job is to protect the simpletons from monsters. I protect them from the danger that lurks amongst the trees. I see where this is going. Yorveth's no better than a monster that attacks those who go out to gather kindling. Matter of fact, he's worse. He's smarter and crueler. How do we get him? I don't want you to kill him. Even you don't have a hope against his entire force. I've an idea, but I'd rather not go into it now. The squirrels are up to something. Every night their scouts come closer. I suspect they plan to attack the barge moored in the port. What's on the barge? You mean who? Bandits, murderers, rapists. On their way to the dungeons at Drakenborg. As soon as... their infamous leader joins them. The cherry on the cake and Bernard Laredo's crown trophy. Couldn't have put it better myself. As long as Yorveth remains free, humans, elves, and dwarves will live alongside each other in deep distrust. I've got to learn what the pointy-eared rat is planning. How am I supposed to get that information? You underestimate me, Witcher. True, I have my prejudices, but I'm not blinded by them. Take your friend Zoltan, for instance. He contacted Yorveth. How can Zoltan help if he can't go outside the walls? Step by step, Geralt. That's how you build trust. You could start by tending to a problem we have. A beast. The Kairin has blocked all boat traffic. I'm losing tolls. That is, the trading post is losing revenue. Kill the Kairin and I'll declare your friends acquitted of their crimes. Then Zoltan can take you to see Yorveth. I'll see what I can find out. Now you stir up storms wherever you go. I actually believe you'll bring peace to Flotsam. Don't disappoint this town, Geralt. Farewell. Pera, eu só apertei o botão errado. Tá, eu vou roubar antes porque eu sou um belo do ladrão, né? Você tem o que aqui, parça? Tem alguma espada aqui pra mim, mano? Não tem porra nenhuma aqui. Aqui, ó. Porra, você só tem pétalas, mano. Você é o que? É um elfo? Mano, eu fiquei meio em choque, tá ligado? Acho que eu fiz algumas opções erradas, tá ligado? Eu queria precisar de uma chave. Tava querendo chamar esse cara de racista, mas eu acabei não chamando, tá ligado? Então acho que eu fiz errado. Mas não sei, parça. Vocês que devem saber muito mais do que eu, tá ligado? Eu sou apenas um leigo jogando esse jogo. Mas, ok. Beleza, parece que nós temos um acordo com esse arrombado. Eu também fui meio burro, né, mano? Que eu não consegui fazer o bagulho que era só... Que era só ver o que tinha lá, né? No passage. Vai tomar no seu cu, parça. Sai daqui, vai. Haven't had this good a time in ages. You know this one? A little elf skipping down the path.
Quem fala com você? What do you need, ugly? O que foi uma surpresa para o meu amigo? Feio? I wanted to surprise my friend, the sad-looking guy by the ballista. Some idiot wanted me to read him poems recently. Extravagant as I say it, I didn't like it. I was thinking of something a little more traditional. What would you have me do? I don't really care. Just get him away from the ballista. Oh, now you've got me doubting he's your mate at all. But I'll not pry. It'll cost you double. Puta que pariu. I may be a simple girl, but I know at least a few men who'd give you trouble if I told them what you've asked of me. Ah, que puta. Pay me, and it'll stay between us. I mean, no point in giving brutes and louts a good reason to perfect their skills, eh? A favor for a favor? There is one thing you could do for me. And that is? Myron and Alphonse, two of Laredo's thugs. Give them a good thrashing, and I'll even blow... I stirred up enough trouble as it is during the execution. No need to stir trouble. Just humiliate them some ways. Consider it done. I'll not show you so much as a tip. Tá bom. Ugly. Well, you ain't exactly handsome. But? I wouldn't worry. Women prefer ugly men, and you're ugly something mighty. Care for a romp? Can't just now, but I'll find you later in town. What's your name? Margarita. Tá bom. Myron and Alphonse. Teach them a lesson yet? Not just... Ok. You've had your song. Tem que cuidar de Myron e Afonso. Quem são esses arrombados? Eu não sei. Por que eu fui assinar essa porra? Também não sei. Porra. Cadê aqui? Será que tá mostrando essa missão aqui? Não, não tá mostrando. Como eu vou fazer essa missão aqui do Mário do Afonso? Fudeu. Caralho, só um idiota pra fazer essa porra. Caralho. Essa aqui, deixa eu ver. Era um par de bandidos que costumavam bater nas meninas do bordel. Tá. Soldado. Quem é Myron e Afonso, porra? É você? Afonso? What you want? Quero revar. I was looking for a rematch. Puta que pariu, Let's hein? do this. Vou ficar aqui até amanhã, parça. Não tem como ganhar desses arrombados. Ah, tem sim, caralho. Luckily, the commandant's provided it all. True. Come here, lass. Your uncle's got a story. So long as you can afford to tell it. I'll not lend an ear for less. Damn the dogs! The old man got me. I need to eat. Build up a bit. Lixo. Cadê o Afonso? Cadê o Afonso? Nossa, tem uma mulher aqui, mano. Prostituta. Essa aqui é bonita, hein? What happened? You neglected to mention the regiment of guards. They caught me. Lucky we're all in mourning. I mean, otherwise they would have hung you on the spot. I don't like. Greetings. Add flour into the mix and it doesn't get any better. Good day. Luckily, Did you the hear? commandant's provided. I don't like fruit. And I don't like oafish no-necks. What do you want, mutant? Vou fazer uma queda de braço. To try my Puta que luck. vai poder ser uma luta. Arm wrestling. I'm gonna crush you, Vai mutant. ser uma luta normal. Save the boasting till later. Let's do this. True. Come here, lass. Your uncle's got a story for you. So long as he can afford to tell it. Não, não, não. I'll not lend an ear for less than 10 orens. Porra! Ah, mano, esse aqui é mais difícil. Pera. You're weak! Nothing? Got strength enough. Except a fireside feast with copious amounts of liquor. Add flour into the mix and it doesn't get any better. Luckily, the commandant's provided it all. True. Come here, lass. Your uncle's got a story for you. So No, long no, as no, he no, can no, afford no. to tell it.
I'll Não? not lend an ear for less than 10 orens. I hate mutants like you. I know. Nothing better Porra! than a fireside feast. Aê, consegui! Humilhei esses arrombados numa queda de braço. Mas faço só esmurrar esses caras na porrada. Mas eu vou terminar por aqui. Já ficou o vídeo bastante longo, dando quase 30 minutos. Se gostar desse vídeo, deixa aqui lá, se inscreve no canal que ajuda bastante. Me siga no Instagram, no Twitter, que eu lá posto bastante bosta. E é isso aí, valeu, falou e até mais.